So this is the thing, a to the power n, b to the power n is greater than equals to 1, and the thing is that so I can design it pretty. That means by looking at the how can we decide that whether to push 1a and whether to push 2a, right? So if we can draw it, this a to the power n and b to the power n, তাহলে আমরা এটা করেছি কিভাবে, যে a যদি থাকে, z0 যদি থাকে, তাহলে a z0 we can push, and আর যদি a থাকে এবং stacked up a থাকে, a আমরা পুশ করতে পারি, right? So in that particular two cases, and যদি b পাই, a যদি stacked up, তাহলে আমি পপ করছি, and যতক্ষণ পর্যন্ত b পাবো, a যদি stacked up এ থাকে তাহলে পপ করব, and যতক্ষণ না পর্যন্ত epsilon হয়, z0 থাকে, যদি z0 রেখে we just বেরিয়ে যাব। কারণ সিম্পল, যদি আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি, তার মানে একটা এর করসপন্ডিং b to the power 2n, that means in that particular case what we can say that if a, this is stacked up is z0, আমি দুটো a কে পুশ করছি, and as well as যদি a থাকে, যদি এক a থাকে, তাহলে আমি দুটো a কে পুশ করছি, and of course যদি b থাকে, stacked up a থাকে, তাহলে আমি পপ করব, and the thing is that b থাকে, a থাকলে আমি পপ করব, and যদি কোনো কিছু না থাকে, z0 থাকে, তাহলে z0 থাকবে, and that is the, so this is the two thing, that means one is a to the power n, b to the power n, and another is a to the power n, b to the power 2n. So that means since we are doing is non-deterministically, that means the thing is that how can this is the union, that means you have to accept this language, either this one and either this two. That means আমরা এখানে কি করতে পারি, I can draw another state, right? If we can draw another state qs, this is the starting state, and I just write like that, either this way, either this way, and in that particular way, that is the corresponding, that means আমাদের ডিসাইড করতে হবে একটা a পড়লে একটা a পুশ করবে না দুটো a পুশ করবে। তাই জন্য আমি এইটাকে এই দুটোকে জাস্ট এখানে রেখে দিলাম, এই অ্যারোতে z0 a z0, and in that particular array a z0, this is a z0, so you're just writing this to that is completion. আমরা তাহলে নন ডিটারমিনিস্টিক্যালি এটাকে কমপ্লিট করতে পারি, that is a simple one, there is a nothing is problematic. So যেটা জানতে হবে, আমরা আগের দিন যেখানে স্টার্ট করেছিলাম, that is nothing but cnf, আমি একটা গ্রামার দিয়েছিলাম, গ্রামারটাকে একটা cnf ফরম্যাটে আমি লেখা শিখেছিলাম, যে তার একটা ফরম্যাট আছে, যে পার্টিকুলার এই দুটো প্রোডাকশনস রুলে যে গ্রামারটা লেখা হয় তাকেই আমরা বলছি cnf। এবং cnfটা কেন করেছিলাম, তার পেছনে রিজনও বলেছিলাম, যে যখন আমরা CYK অ্যালগরিদমকে ডিজাইন করতে হবে, তখন আমাদের এই cnf ফরম্যাটে গ্রামারটাকে লিখতে হবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন cnf ফরম্যাট মানে হচ্ছে, আরেকবার জাস্ট বলে দিচ্ছি, যদি গ্রামারের প্রোডাকশনস রুলটা এইরকম ফরম্যাটে থাকে, these are the non-terminals, these are the corresponding non-terminals বা variables, whatever be the thing, a থেকে bc এবং a থেকে a. Now the thing is that the algorithm যেটা আমরা আজকে করব, that is CYK algorithm, একটু ভালো করে দেখবে, that is important for gate, right? And as well as algorithm এই জিনিসটা পড়ানো হয়, CYK algorithm. That means we want to check whether a particular string is valid,
valid string for the following grammar or not. That means a grammar is given, and this particular string is a valid string or not. That means what we want to check, this is check whether the string, this particular string, this BA is a valid for the following CFG, context free grammar. That means the thing is that in that particular case যেটা আমি বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার স্ট্রিংটা কি এই গ্রামার দিয়ে জেনারেট করা যাবে, তার মানে এই পার্টিকুলার স্ট্রিং ইজ বিলংস টু দিস ল্যাঙ্গুয়েজ অর নট, দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জেনারেটেড বাই দ্য গ্রামার. So that means in that particular case what is given, that means যদি শুধুমাত্র CNF ফর্মে গ্রামার দেওয়া থাকে তবেই শুধুমাত্র CYK কে অ্যাপ্লাই করতে পারবে. That means the grammar is given like that, from AB to BC, A to BA, from B to CC, B, from C to ABA, and it is given in CNF. If it is given in CNF, then only we can apply CYK, right? We cannot apply CYK if it is not given in CNF format. So the thing is that first in that particular case the string that you have to check BA, that means this is a 5-length string, right? 5-length string, that means BA. ভালো করে দেখবে আমরা কি করছি, CYK algorithm is written like that. That means this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and the thing is that this is 5, and this is also 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So the thing is that here the string length, the string length is 5. So this is nothing but BA. So this is 1, 2, 3, 4, 5. So now ভালো করে স্টেপ গুলো দেখবে. First we are starting with this first, that means we are filling from right hand side, right? From right hand side we are start filling, and say for this is a 1 1 box, right? This particular box is the location is 1 1 box. That means we are concentrating only on the letter B. That means 1 2 means BA, 1 3 means BAA, 1 4 means BAAB, right? That, so this is a 1 1 box. We are start filling with that. Now what we will see from what variable B can generate it. That means first if we want to find the step, that means we start filling from right hand side, right hand side. That means from 1 1 box, and what we will see, we see from what variables B is generated. Now if we see
this is the productions, this B is generated from the variable capital B, right? And there are no other variables, from which this terminal B can be generated. So what we can place, B can be placed there, right? Now we will see the next location, that is nothing but this one, that means 2 locations. Next, location 2 and 2 means, that means 1 2 3 4 5, this is B A B A, that means 2 means this locations, right? So that means what we have to say, that from what variables A is generated, right? From what variables, from what variables, A is generated. So if we see that from what variable, you will see that A will be generated from C, and A will be generated from variable capital A, and A will be generated from variable C. So A and C, this is nothing but A and C, so we can place A and C there, right? So similarly, this is a 3 means that is A already আমি পেয়েছি, AC থেকে জেনারেট করা যাবে, তাহলে আমি AC লিখে দিলাম। This is a 4 means B আমি ক্যাপিটাল B থেকে জেনারেট করতে পারি, তাই আমি লিখে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে A আমি অলরেডি দেখেছি AC থেকে জেনারেট করতে পারি, তাহলে AC থেকে আমি জেনারেট করে দিলাম। দ্যাটস অল। তার মানে আমি প্রথমে আমি কি করলাম, এই 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 পর্যন্ত আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। নাও দ্য নেক্সট লোকেশনস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার, that is, this is the corresponding location, that is the 1 2 locations, that is a 1 2 location, ভালো করে দেখবে। So and so on, and so on. The next location, next cells, is 1 2, and that means 1 2 3 4 5, this is a B, this is A B A. So 1 2 means that's, this is a BA, right? That means the strings starting with A and ending with B. That means 1 2 means strings that is starting with A and ending with B. So how can we write like that? Means 1 2 in short process we can write 1 1 2 2. That means 1 1 means this one and 2 2 means this one, right? So 1 1 can be generated because from these locations 1 1 generated by B and 2 2 that can be generated by AC. So what we can say, that means what we can say, this is B and this is AC. So this is a Cartesian product, that means BA and BC. So now checking the right hand side of the grammar whether there is any productions of the from BA and BC. So what I am saying, now we have to checking the right hand side of the grammar, right hand side of the grammar, whether there is any productions, there is any production of the form that is BA or BC. তার মানে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে যাব অফ দ্য প্রোডাকশন BA অথবা BC। এই দেখো গ্রামারের BA, তার মানে BA এখানে আছে, রাইট? সেটা A থেকে পেয়েছি, এবং BC আমি S থেকে পেয়েছি, রাইট? আর কোনো প্রোডাকশনস পাচ্ছি না BA এবং BC, দ্যাট শুড বি কাম ফ্রম S and A. So what we can say, that we can write that can be found from A and S. If we can found it A and S, then we are just placing it A and S there, right? A and S there. So
In the next case, you know, in the next cell is 2 3, right? So next cell is 2 3 2 3, that means this is a 2 3 cells, right? Next cells is, this is a 2 3 cells. So if we are finding 2 3 cells, right? So 2 3, it means we can write like that, 2 3, that means we can write 2 2 and 3 3, right? 2 2 and 3 3. So 2 2 cell, that is AC, this is a 2 2 cell, and 3 3 cell, that is also AC. So if we draw a Cartesian product, that means this is a AC Cartesian, AC. So this is AA AC CA CC. So AA is not generated, and AC তুমি এখানে AC CA এখানে কিছু নেই, দেখো এখানে প্রোডাকশনস রুল, রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য প্রোডাকশনস রুল, AC নেই, আমাদের কি লাগবে, আমাদের লাগবে AC CA and CC, right? So that is CO নেই, ACO নেই, CC টা আছে, right? That should be generated from B. So in that particular case, ACO নেই, CO নেই, only CC, and that can be from B, is generated from B, is generated from B. So what we can say, what is the meaning of that? That means the string is 1 2 3 4 5, and the string is BAA, BA. What is 2 3? 2 3 is AA, right? That means what is the meaning of that? From that, what we will get, that means only B has the capacity, B has the capacity to generate A, right? That is the meaning of that. That means আমরা B পেয়েছি, তার মানে আমি কি বুঝলাম, এই A স্ট্রিং যেটা আছে সেটা B শুধুমাত্র জেনারেট করতে পারে। এটার মানে আমি এগুলো কিন্তু বুঝতে পারছি, প্রত্যেকটা স্ট্রিং জেনারেট করতে কে কে পারে, তার মানে I can write only B there, and then that is the 3 4 cell. আমি এবারে শর্টে ক্যালকুলেশনস করছি, পরের গুলো তোমাদের কাছ থেকে শুনবো। That means 3 4, that means we can write 3 3 and 4 4, and 3 3 from this diagram 3 3 is AC and 4 4 is B. So AC and B, so we can write this is a AC cross this is B, and this is AB, and this is CB. So that cannot be generated AB. So আমি যদি গ্রামারটা দেখি, AB that can be generated from S as well as that can be generated from C. দেখো C থেকে AB আছে, S থেকেও AB আছে, তার মানে S and C. So আমি এখানে directly বসিয়ে দিতে পারি, that is S, C, right? And this one is the last thing, that means 5 5. So in that particular case I can generate S and C, and this one is the 4 5. 4 5 means 4 4 and 5 5, and 4 4 is nothing but B, and this 5 5 is AC. This is a Cartesian product, that means BA and BC, and from there we will get AS. So if you check that, that should be AS. So আমরা পেয়ে গেছি this is AS. So now the thing is that তোমরা যেটা ক্যালকুলেট করবে this particular, এখন আমাদের এই ঘরগুলো বাকি আছে, this is 1 and 3, that means 1 and 3, if the string is 1 2 3 4 5, this is B A A B A. So 1 and 3 is nothing but the string B A A, and 1 and 3 আমি জাস্ট প্রথমেরটা দেখিয়ে দিই, তাহলে it will be better to know the thing. In case of 1 and 3 there should be different possibility, that means the
next cell is 1 3, and this is 1 2 3 4 5, that means B A A, this is B A, this is 1 and 3. So if this is 1 and 3, that is 1 1, 2 3, or you can say 1 2 then 3 3, আমরা এইভাবে লিখতে পারি। সো বিকজ আমরা আগের ভ্যালুগুলো পেয়ে গেছি, 1 1 2 3 ও লিখতে পারি, অথবা 1 থেকে 2 দেন 3 3। সেন 1 1 আমরা পাচ্ছি এখান থেকে 1 1 is B, and 1 3 is also B, 2 3 is also B, 2 3 is also B, and 1 1 is also B. So this is nothing but this is also B, and this is also B. So BB, and this is not there. And what is 1 2 and 1 2 and 3 3? So if we want to find, this is 1 and 2, this is AS, and 3 3 is also AC, AS and AC. So how can we write AS and AC? So this is AS and AC. So the thing is that AA, AC, SA, SC, this is not here, this is not here. So that means no way to generate B. What do you mean by that? তার মানে আমি কিছু পেলাম না, তার মানে no way to generate, মানে আমার গ্রামার কিন্তু এই BAA এই স্ট্রিংটাকে জেনারেট করতে পারবে না, আমার গ্রামার কিন্তু এই পার্টিকুলার স্ট্রিংকে জেনারেট করতে পারবে না। তার মানে এখানে আমি কি লিখব, I will write here the operations, that is, if we use a different color then it would be better. That means I can write like that, that is nothing but 5, right? That means this is the 1 3, that means 5. So আমার এখানে জাস্ট এটা আছে, and I think এটা দেখলেই তোমরা এটা ক্যালকুলেট করে এই ঘরগুলোকে আমায় বলো, what is this, what is this, you just calculate it and tell me the answer. Take 5 minutes and tell me the answer, because that is important. একটা ক্যালকুলেট করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, রাইট? সো এটা জাস্ট ক্যালকুলেট করে আমায় জাস্ট বলো, it will not take much more amount of time, you just calculate it and tell me what to do. যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বলো এটাতে কি হবে। this is 3 5, হ্যাঁ বলো 3 5, বলো। স্যার বলছি যে 2 4 এর হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ আমি শুনতে পাওনি, বলো। স্যার বলছি 2 4 এর জন্য 2 2 * 3 4 করব তো। 2 4 এর জন্য তুমি করবে 2 2 3 4 বা 2 3 4 4, 2 2 3 4 4 তারপরে 2 2, হ্যাঁ 2 2 3 4 ও হবে, 2 2 2 3 4 4 হবে। তো সৃজিটা বলো। তো 2 4 এ বি হবে, 2 4 মানে এটা, তাই তো? that should be 2 4 এ বি হবে, রাইট? ওকে, 3 5 এও বি হবে, 3 5, that is also B. Okay, then 1 4 এ বি হবে, 1 4, that means that is B হবে, তাই বলছো? সো 5 * বি আসছে, 1 বি তো হবে 1 4 এ, তাই তো? হ্যাঁ ওই 1 1 2 4 1 2 3 4 এ কিছু আসছে না, 1 3 4 4 এ 5 * বি আসছে না, বিবি আসছে, বলো বি তো নয়, because 1 4 1 3 তো 5, 1 4, that means this is 1 1 and 2 4, right?
So 11A is B and 24 is also B. That means BB, right? ও That, আচ্ছা ওই বিবিটাকে ধরো। yes, that cannot be possible. So or either it can be 1 2 or 3 4. 1 2 is AS and this is SC, and also the 4 combination, that means AS AC SS SC, that cannot be possible. And 1 3 4 4, that is also 5, right? So that should be 5. 5 ইনটু বি 4 4 তো বি আছে। 4 4 এ কত আছে? 4 4 you know B আছে, right? ও হ্যাঁ তাহলে 5 হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay. ইয়েস ওকে, And তাহলে বিবি হবে হ্যাঁ। last আর 2 5 এ তাহলে এস এ এ S A C বলো। বাট এসএসসি আসছে। Yes, SS. হ্যাঁ এসএসসি এসএসসি সরি। Okay. And the last thing is 1 5. হ্যাঁ So in সো ওটাতে অনেক কটা আসছে, আই থিংক এটা একটু কনফিউজিং, মানে এ এ আবার সি আবার এ এস। Acha, if it is confusing, and why? Because that is a 1 5 cell, right? আমি এখানে লিখছি that is the 1 5 cell, and if this is a 1 5 cell, then it can be possibility 1 1 2 5, or 1 2 3 5, or 1 3 4 5, and 1 4, this is 5 5, right? So 1 1 2 5, 1 1 is B, and this is S A and C, and the thing is that from that we get BS BA and BC, and if we see the productions, then BA will produce you A and BC will produce you S. So this will give you BA is A and BC is S. 1 2 3 5, 1 2 and 3 5. 1 2 is AS and 3 5 is B. That means from that AB and SB. SB is nothing, AB is nothing but AB is produced by S and as well as C. So this is S and C. So this is a SC and this is AS, right? And 1 3 5 5, that with 5, and that is also give you 5. So this is AS and SC, that means SAC, right? We can write SAC. Any confusion? না ইটস ওকে। Okay, so the thing is that now if the first cell that contain S, then we can say that the whole string can be generated from S, right? That means if the first cell that contain S, what I am saying, that means if the first cell that contains S, then we can say that the whole string the whole string can be generated from S. So what are the substring generated from? The question is not like that, মানে এত কিছু করার পর নিশ্চয়ই ফার্স্ট সেল এস এই কোশ্চেন গেটে করবে না, অনেক রকম কোশ্চেন্স করতে পারে, মানে এটা পুরোটা হয়তো ডিজাইন নাও করতে পারে, মানে বলতে পারে what are the substrings substrings generated from this BAA BA, that also be the questions.
like that. This cell 1 2, if you see in your, that contains, there is S. So 1 2, that will, if we say that 1 2 will contain S, see, 1 2 will contain S, and 1 2 means, this is a substring, this is a BA, right? This is a BA, that means, BA is generated from 2 5. If we see that from 2 5, that will S is also there, right? If S is also there, that from 2 5, that means this AABA, that also we can regenerate it. From cell 3 4, that will also contain S, right? So 3 4, that means, AB. So AB substring is also generated, right? That, so how many substring can be generated, that can also be found from that, right? It is not only that when the first cell contains S, that means what we are thinking, that that particular string is belongs to, that can be generated by the grammar. এটা এত কিছু করার জন্য আমরা করিনি, এখান থেকে আমরা সাবস্ট্রিং কতগুলো জেনারেট করতে পারবো সেটাও আমরা কিন্তু বলতে পারবো, যেহেতু এটা সো আমি বলতে পারি, সো স্ট্রিং this BA is generated, string BA is generated, and from cell, this is 2 5, this AA, BA is generated. From cell 3 4, the string substring AB can be generated. So how many substring can be generated, that can also be found from the table. There may be several questions. So now what should be the time complexity? That means what should be the time complexity? Now the thing is that how many cells we have, right? How many, because we have to fill up each and every cell, so how many cells we have, and if I filled out the whole matrix, right? If we filled out the whole matrix, we know there should be n square, and but I use first 1, then 2, then 3, n numbers of cells. If you see it carefully, you will see that in that particular case, in the, if we say in the fifth cell, in fifth row we are just filling only one cell, in fourth row we are filling two cells, and it is increasing likewise. So 1 2 3, if there are n খানা string যদি থাকে, তাহলে এরকম আমরা ফার্স্ট স্ট্রিং, ফার্স্ট সেলটা একটা, সেকেন্ড সেলে দুবার ভরবো, থার্ড রোতে এরকম ভাবে যদি এগোই, তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস n, that is the number of cells আমাকে filled up করতে হবে, number of cells. So that is n into n plus 1 by 2, that means we can say order of n square, right? Now I want to evaluate each cell, right? So now this is the number of cells that I want to fill up, that I have to fill, and if I want to evaluate, each cell, then I have to check at least n element, at least n elements, at least n elements. Worst case, in worst case, I have to check at least n elements. That will also take order of n times, right? Because if you want to evaluate like that, when you have to evaluate 2 5, right? When you have to evaluate this last, that is the 2 5 or 1 4 cell, right? That 1 5 cell, then you have to evaluate how many number of cells. So it, in worst case, what from you take the value, you have to check at least n elements, right? So that's why I'm talking about that order of n. This is a worst complexity, right? So for putting up this value, that will take order of n, and also there are how many cells, you have to fill up this order of n. So you can say the time complexity, this is approximately, I am just calculating it, this is order of n square in order of n, and order of n cube. So the thing is that this is a polynomial, right? This is a polynomial, this is the polynomial. But the thing is that in the previous case, in the previous algorithm, if we use brute force and approach,
what we will see that will take exponential time complexity, but in that particular case at least the complexity is order of n cube. That is the benefit of doing that. And the thing is that is the home task for you, that this is the home stack, that check that whether check whether the string check whether the string a b b b, this particular is a valid, this is a whether this is a valid member, this is a valid member of the following grammar or not, following grammar or not. That means from S to this is AB, A to BBA, B to ABB. So this is a simple thing, and that is that is a home task, nothing but that. This is a home task. Now let's we uh, move to the one of the thing that is called Turing machines. Turing machine, and I prefer that you should study this Turing machine from the book that is a book of Sipser. That is one of the best book, that is a book of Sipser. And uh, that Michael Sipser, I just need the spelling, this is and that is one of the book that will be followed in MITs and all other coursework. That is a so this is the Turing machines, right? And this is a Charles Turing thesis. I think you should just that is a PDF is available in net, and this is the corresponding thing. From here you can just read the Turing machines. So that the major the award that is given by in computer science, that is Turing award, right? And the thing is that is a proposed by the scientist Alan Turing in near about 1936, where the computer is first established in 1950, right, near about. But before that, this Turing machines, that is a mathematical model, right? Like that in case of finite automata, that is a unlimited and unrestricted memory, and Turing machine, is a much more accurate model of general purpose computer. Actually, you can say this is a universal Turing machines. We will study that universal, Turing machines. This universal Turing machines, you can equivalent is our general purpose computer. Only that, not the Turing machine. That will be better to say universal Turing machines. That is nothing but a mathematical model of a general purpose computer. And of course, a Turing machines can do everything. A Turing machine can do everything a real computer can do, right? So and only not that, even if Turing machines cannot solve certain problems, and in a very real sense, these problems are beyond the theoretical limits of computations. তার মানে যেটা টিউরিং মেশিন সলভ করতে পারবে না, সেটা কিন্তু আমাদের জেনারেল পারপাস কম্পিউটারও পারবে না, and that is true. So the Turing machine model that uses an infinite tape, because infinite is a theoretical concept, so we can make it finite, right? That is called linear bounded automata. When the tape is finite, all the actions are same, right? That means this is a Turing machines. Turing machines is infinite tape, and in case of linear bounded automata, that means the context sensitive language, that is nothing but the tape is limited. That's the difference. And that is a tape head that can read and write. আমরা কিন্তু আগে ফাইনাইট অটোমাটা দেখেছো, পিডিএ দেখেছো, এখানে কিন্তু রাইটও করতে পারে, রাইট? It can read and as well as write symbols, and it can move around on the tape, right? And initially this particular tape contains only input string.
and is blank everywhere. That means, this is a, in that particular case they will given you blank, right? This is a blank symbol, but in I can define it like that. That means I can write that this is a in a b, and say blank can be written by any symbol. Capital B is used for blank or whatever be the thing. So the thing is that this particular machine needs to store information, right? It may write these informations on the tape, and to read the information that is written, the machine can move its head back over it, and of course this output, it will accept or reject, that are obtained by entering the designated accepting or rejecting state. তার মানে এখানে দুটো স্টেট আছে, একটা accepting state, একটা rejecting state. So the thing is that, if it does not enter an accepting or rejecting state, it will go on forever. That means never halting. So that's why there are two divisions. One is the halting Turing machines and another is the non-halting Turing machines. So this is the list, that is the differences between আমরা এতদিন পর্যন্ত যা পড়েছি finite automata and Turing machines. That is, the Turing machines can both write on the tape and read from it. The read write head can move both to the left and the right. Left এ মুভ করতে পারে, রাইট এ মুভ করতে পারে. The tape is infinite and the special states for rejecting and accepting. তার মানে রিজেক্ট করবে অথবা অ্যাকসেপ্ট করবে, সেটা একটা স্পেশাল স্টেপ থাকবে। আর আমরা কি জানি, ওই টেপের মধ্যে আমরা কি করি, রেখে দিই। তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা ফাইনাইট কন্ট্রোল আছে, সেটা কি করছে, টিউরিং মেশিনে কাজ করছে। এইভাবে রিড রাইট হেডটা কাজ করছে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। দেন উই উইল এগেন ব্যাক টু দিস। দ্যাট মিনস দ্য টিউরিং মেশিনস আমরা বেসিকটা দেখলাম। দ্যাট মিনস দিস পিডিএ or that finite automata can move only in one direction. দেখো টেপটা কিন্তু একটা ডিরেকশনেই মুভ করছে, in one direction, but Turing machines can move in both directions, direction. And the thing is that Turing machine can read or write on the tape, read and write on the tape. And Turing machine has a tape, a finite control with read write head. That means this Turing machine has a tape, a finite control with read write head. So the thing is that means it is a particular this is the tape যেখানে আমি কন্টেন্ট গুলোকে রাখবো, একটা রিড রাইট হেড থাকবে এবং একটা ফাইনাইট কন্ট্রোল দিয়ে এটাকে রিড করব। দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্যাট। আমরা প্রথমে একটা এক্সাম্পল দেখি, কারণ এখানে বেসিক জিনিসটা বোঝাটা খুব দরকার। বুঝতে পারলে তাহলে ডিজাইন করতে পারবে, কারণ এটা একটুখানি অন্য ধরনের। দ্যাটস ওয়াই লেটস উই ওয়ান্ট টু ডিজাইন, design a Turing machine for language a to the power। যদিও এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা a to the power n, b to the power n, c to the power n ও দেখবো, বাট তার আগে একটা বেসিক টিউরিং মেশিনের ফাংশনালিটি বোঝার জন্য আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখছি। দো ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই পিডিএ, রাইট? পিডিএ যদি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে তাহলে টিউরিং মেশিন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে, এটাই নিয়ম। মানে ফাইনাইট অটোমেটা যদি অ্যাকসেপ্ট যেগুলোকে করতে পারছে সেটা পিডিএ দিয়ে তুমি এমনিতেই করতে পারবে, আর টিউরিং মেশিন দিয়ে পিডিএ যেগুলো করতে পারছে সেগুলো টিউরিং মেশিন এমনিতেই করতে পারবে, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট টিউরিং মেশিন সব কিছুই করতে পারে। তো আমরা জাস্ট বেসিক একটা জিনিস অপারেশনস তোমাদের বোঝার জন্য প্রথমে দেখি যে হাউ দ্য টিউরিং মেশিন উইল ওয়ার্ক। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে যেগুলো আমরা এ দিয়ে পারিনি, এ টু দি পাওয়ার এন, বি টু দি পাওয়ার এন, সি টু দি পাওয়ার এন, যেটা আমরা পিডিএ দিয়ে করতে পারিনি সেটা আমরা দেখবো টিউরিং মেশিন দিয়ে কীভাবে করবো। বেসিক জিনিস যদি বুঝতে পারো দ্যাট ইট উইল বি ওকে। Say the input string a to the power n, that means a a b b, ধরে নিচ্ছি এই স্ট্রিংটা আছে জাস্ট ইনপুট টেপে। তার মানে টিউরিং মেশিনে কি আছে, আমার কি আছে, a a b b আছে, অ্যান্ড এখানে আমার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, বাকি সব কিছু আমরা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ধরে নিই। এখন দেখো যে টিউরিং মেশিন কিভাবে কাজটা করবে। বেসিক বক্তব্য টিউরিং মেশিনের যেটা হচ্ছে, ও তো মুভ করতে পারে। তার মানে প্রথমে ধরো এখানে ও আছে, এটাকে এক্স দিয়ে ও রিপ্লেস করলো,
তারপর ও কি করলো, এ পেলে মুভ করে গেল, ফার্স্ট যখন বি পেলো ও সেটাকে ওয়াই দিয়ে মুভ করলো, এগেইন ও তার মানে ফার্স্টে কি করলো, এদিকে মুভ করলো, দেন আবার এদিকে ব্যাক করতে করতে এসে যখন এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা পেলো তারপরের সিম্বলটাকে ও আবার এক্স দিয়ে করবে, আবার এদিকে মুভ করবে, দ্যাট উইল বি ওয়াই। এই কাউন্ট করছি, রাইট? তার মানে এটা একটা, এটা বি এর একটা দেখছে, আবার এ এর একটা দেখছে, বি এর একটা দেখছে, এইভাবে যে মুভমেন্টটা হচ্ছে, এইভাবে মুভমেন্ট করে আমরা কিন্তু টিউরিং মেশিনটা কাউন্ট করে, ভালো করে বুঝবে। তাহলে মানে কি করলাম, দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্টে দেখাই। তার মানে আমি যদি একটা এখানে রাইট করছে, মাইন্ড দ্যাট আমি যদি একটা কিউ নট স্টেটে থাকি, ইনিশিয়াল স্টেট, আমার যদি একটা এ পাই, আমি ওটাকে এক্স দিয়ে রাইট করব এবং আমি রাইটে মুভ করব, রাইট? তার মানে ভেবে দেখো, আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখালে ইট উইল বি ক্লিয়ার। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, দিস ইজ দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, দিস ইজ এ, দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ বি, this is a blank space, this is a blank space. First কি করলাম, আমি q0 থেকে স্টার্ট করলাম, this first a is x দিয়ে, তাহলে মুভমেন্ট করলাম, তো মুভমেন্ট করে কি আমি আবার a পাবো, কিন্তু সেই যে a পাবো এটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা কিছু করব না, রাইট? আমি b টাকে করব, কারণ একটা a এর করসপন্ডিং একটা b কে নেব। তার মানে কি, when we are moving to the another state, what will happen, it may be a যদি থাকে তাহলে আমি এই রেখে দেব এবং আমি রাইটে মুভ করব, রাইট? এ রেখে দিলে আমি রাইটে মুভ করবো, কতক্ষণ, ফার্স্ট বিতে এসে, রাইট? যখনই ফার্স্ট বিতে এসে পাবো তখন আমি কি করব, যদি ফার্স্ট বিতে পাই তাকে আমি ওয়াই দিয়ে মুভ করবো, এবং আমাকে এটাকে ওয়াই দিয়ে মুভ করার পর আমি কিন্তু আর রাইটে যাব না, আই উইল মুভ টু দ্য লেফট, রাইট? আই উইল মুভ টু দ্য লেফট অ্যান্ড উই উইল রিচিং টু অ্যানাদার স্টেট, সে Q2, রাইট? নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট, এবারে ধরো আমি এবারে কি করব, আমি এবারে করব, আমি যখনই মুভ করব, তার মানে মুভ করতে গেলে এটা তো এরকমও হতে পারে এ পাবো, রাইট? আমি ধরো আরেকটু বড় নিলে আমার সুবিধা হবে তোমাদের বুঝতে। ধরো আমার যদি ইনপুট টেপটা এরকম থাকে এ এ এ বি বি বি, এবং এইগুলো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, এগুলো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, এগুলো ব্ল্যাঙ্ক। আমার টার্গেটটা কি, এটাকে আমি এক্স করেছি, বিতে এসেছি, বিটাকে আমি ওয়াই করেছি, দেন এগেইন উই আর ব্যাক টু লেফট, রাইট? লেফটে তাহলে কি হতে পারে, এ পড়ছে, রাইট? এইগুলোকে আমি কিন্তু কিছু করব না, আমি কখন থেকে নেওয়া শুরু করব, ফার্স্ট এক্স যেখানে পাবো এক্স এর পরেরটাকে আমি আবার এটাকে আমি আবার এক্স করবো, রাইট? মানে আমাকে এটা মুভ করেই যেতে হবে, মুভ করে গিয়ে কখন গিয়ে থামবো, আমি যতক্ষণ না এক্স পাই। তাহলে আমি বুঝবো কি করে, যদি এক্স পাই তাহলে এক্স এর পরের এটাকে আমি আবার এক্স করব, রাইট? এ পেলে পরে, মানে এক্স পেলাম, আমি এক্স এর পরে যে এটা আছে সেটাকে আমি কি করব, এক্স করব। তার মানে আমায় মুভ করতে হবে, তার মানে এ পেলে আমি এই রেখে দেবো, তার মানে আমি যতক্ষণ এ পাবো তাতে এই রেখে গিয়ে আমি লেফটে করে মুভ করব, লেফটে গিয়ে মুভ করে আমি যতক্ষণ না এক্স পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু করবো। তার মানে আমি দেখো আমি কি করব, আবার যখন এক্স পাবো তখন আমি কি করব, তার পরেরটাকে আমি এ পেলে সেটাকে আমি আবার এক্স রিটার্ন করবো। তার মানে আমি দেখো এখানে ফিরে গেলাম, কেন ফিরে গেলাম, আমি যদি এক্স পাই কতক্ষণ, এ পেলে আমি এটাকে মুভ করে করে এদিকে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে এক্স যখন পেলাম সেটাকে এক্সই করব, আমি রাইটে মুভ করব, এবং রাইটে মুভ করলে কি হবে, পরের সিম্বল এ, ও এটাকে আবার কি করলো, এক্স করে দিল, রাইট? ও আবার এটাকে এক্স করে দিল এবং রাইটে মুভমেন্ট করলো, যতগুলো এ পেলো সেটাকে স্কিপ করলো। এবারে দেখো এখানে দেখো মজার ব্যাপার, এখানে কিন্তু ওয়াই হয়ে পড়ে আছে, রাইট? তার মানে ওয়াই হলেও কিন্তু স্কিপ করবো, রাইট? ওয়াই হলেও কিন্তু আমি স্কিপ করবো, কারণ ওয়াই তো অনেক বেশি হতে পারে। তার মানে আমি শুধু এখানে এ হলেই স্কিপ করব তা নয়, এখানে কিন্তু যদি ওয়াইও পাই, কারণ পরের বার একটা ওয়াই হয়ে বসে আছে, সেই ওয়াইটাকে তো আমি ক্যালকুলেশন, মানে এটা হতে পারে 4টি ওয়াই হয়ে পড়ে আছে, তার মানে এখানে কিন্তু আমি ওয়াই থাকলে সেটাকে ওয়াই নিয়েও আমি রাইট মুভ করব, রাইট? কারণ এখানে ওয়াই আছে, দেখো এই ওয়াইটা পেলে আমি রাইট মুভ করব, এবং রাইট মুভ করে যখন ফার্স্ট বি পেলাম, রাইট? ফার্স্ট বি পেলাম তাকে আমি ওয়াই করে দিলাম, রাইট? এই ফার্স্ট বি পেলাম আমি তাকে ওয়াই করে দিলাম, ওয়াই করে দিয়ে আমি স্টেটে এলাম। তার মানে দেখো আগে কিন্তু আমি এ বলেই শুধু স্কিপ করছিলাম, এখন কিন্তু আগে একটা ওয়াই আছে, মানে আমাকে তো আবার হেডটাকে মুভমেন্ট করে এটাকে খুঁজে বার করতে হবে, রাইট? এটা এক্স অলরেডি হয়ে গেছে, মানে এক্স পর্যন্ত আমায় মুভ করতে হবে, তারপরের এটা আমায় সার্চ করতে হবে, এটাকে আবার এক্স করতে হবে, দেন আমার ব্যাক করতে হবে। তার মানে আমি যখন ব্যাক করছি এটাকে তো আমি ওয়াই করেছি, এ ব্যাক করতে গিয়ে এখানে দেখো ওয়াইও পড়ে গেছে, তার মানে কি আমার যদি ওয়াই থাকে তাহলে আমি ওয়াই রাখবো, আমি লেফটে ব্যাক করবো, রাইট? আমাকে সেটা ক্যালকুলেট করলাম, ক্যালকুলেট করে আমি এখানে দেখলাম এগেন
আই এম কামিং হিয়ার, মানে এক্স থাকলে এক্স করে রাইট করলাম এবং এটাকে আমি আবার এক্স করলাম, এবং দেখো তার কোনো অসুবিধা নেই, যদি ওয়াই থাকে তাও আমি রাইটে মুভ করছি, আর যদি এ থাকে তাহলে এ এখানে নেই বাট ওয়াই তো আছে, ওয়াই হাতে রাইটে মুভ করছি, করতে করতে যখনই বি পেলাম বিটাকে আমি কি করলাম ওয়াই করে দিলাম, রাইট। ওয়াই মুভ করে আমি লেফটে এলাম, লেফটে গিয়ে তারপরে আমি এটা হলাম। এখন দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট, এখন তো আমার আর কিছু নেই, তার মানে আমি কিন্তু এই স্টেপটা আর এক্সিকিউট করতে পারছি না, রাইট, বিকজ এটাও এক্স হয়ে গেছে, এটাও এক্স হয়ে গেছে, এটাও এক্স হয়ে গেছে, এখানেও ওয়াই হয়ে গেছে, এখানেও ওয়াই হয়ে গেছে, এখানেও ওয়াই হয়ে গেছে, তার মানে আর এ পেলে এক্স করে রাইটে মুভ করতে পারছি না, আমার অলরেডি হয়ে গেছে। তার মানে আমি কি দেখছি যে এখানে পৌঁছে যদি আমি দেখি যে আমার প্রত্যেকটাই আইদার, কারণ এক্স এক্স করে আমি রাইট এক্স এক্স করে আমি রাইটে মুভ করেছি, রাইট, তার মানে আমি এখান থেকে এক্স করে করে আমি রাইটে মুভ করে এখানটাই চলে এসেছি, কারণ আমার তো এখানে কিছু নেই, মানে এই ওয়াই গুলোকে করার পর ওয়াই ওয়াই করে করে লেফটে এনেছি, এবং অফকোর্স এক্স এক্স থাকলে আমি কি যতক্ষণ এক্স পেলে আমি রাইটে এসেছি। এবার দেখো ভালো করে দেখো, তার মানে এখানে এসে আমি থেমে গেছি, রাইট, কারণ এখানে দেখো এক্স এক্স রাইট, আমি তো পরের মুহূর্তে এক্স পেয়ে গেছি, এখানে গিয়ে থেমে গেছি, তার মানে এর পরের বার ও কি রিড করছে, ওয়াই রিড করছে, রাইট, তার মানে আমি দেখলাম সমস্ত এ কনজাম্পশন হয়ে গেছে, রাইট, সমস্ত এর কনজাম্পশন হয়ে গেছে, তার মানে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তার মানে আমি যদি দেখি আরেকটা স্টেটে গিয়ে, তার মানে আমি যদি ওয়াই পাই তাহলে সেটাকে ওয়াইকে রেখে রাইট পেয়ে যাব, এবং যতক্ষণ ধরে ওয়াই পাবো সেটা ওয়াই থাকবে, আমি রাইটে মুভ করব, এবং গিয়ে দেখি যদি কোনো বি অবশিষ্ট নেই, কারণ বি থাকলে তো একটা বি বেশি হতো, যদি কোনো বি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে আমি যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা পাই, রাইট, আমি যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা পাই, তার মানে ইফ উই রাইট ফাইন্ড এ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, এবং ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটাকে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়ে লেফটে মুভ করব, অ্যান্ড আমি Q4 ফাইনাল স্টেটকে অ্যাকসেপ্ট করে নেব। দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ টিউরিং মেশিন। দেখো এই জিনিসটা যদি বুঝতে না পারো আবার জিজ্ঞেস করো, তাহলে আমি আবার বলবো, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই বেসিক জিনিসটা বুঝতে হবে। দ্যাটস ওয়াই টিউরিং মেশিন আমরা বলি যে ডিজাইন করতে গিয়ে একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, বাট অত ব্যাপারটা নয় যে তুমি বুঝতে পারবে না, একটুখানি ভাবতে হয় আর কিছু না। আমি তো ধরলাম যেভাবে করলাম ওইভাবে ভেবে ভেবে যদি করো দ্যাট উইল অকার, মানে সেটা তুমি ডিজাইন করতে পারবে। তার মানে কি দেখলাম এখানে, যদি কোনো ট্রানজিশন, দ্যাট মিনস ইফ ইফ নো ট্রানজিশন, if no transition, right, if no transition is defined, if no transition is defined, right, that is called date configuration, date configuration, and you may not define all possible configuration, you may not define all possible configurations, তোমাকে সব পসিবল কনফিগারেশন ডিজাইন করতে হবে তার মানে নয়, মানে কোনো জায়গায় যদি ট্রানজিশনসটা ডিফাইন না থাকে তাহলে আমার টিউরিং মেশিন ডেট কনফিগারেশনে চলে যাবে। সো এই জিনিসটা কি বোঝা গেল বেসিকটা, না এখনো বোঝা যায়নি? ইটস একটুখানি কমপ্লিকেশন আছে, তো বলো কি কমপ্লিকেশনস, বেসিক ব্যাপারটা বুঝেছো কিনা বলো। সৃজিতা, সন্দীপ, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মানে একবার দেখানো ওটা যখন মানে ওয়াই 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 আর হয়ে গেল, মানে যখন সব এটা আর বিটা মানে আমি কনজাম করে দিলাম, ঠিক আছে, দিয়ে তারপরে আমি ব্ল্যাঙ্কে ব্ল্যাঙ্ক মানে আমি লেফটে মুভ করবো তো। হ্যাঁ, আমি লেফটে মুভ করলাম, আমি যখন কনজাম্পশন হয়ে আমি লেফটে গিয়ে কি দেখলাম, আমার তো আর কোনো এ নেই, আমি এক্সই আছি। এবার এক্সে গিয়ে আমি দেখছি আরে এক্স এর পর আমার কি আসছে, এক্স এর পর তো ওয়াই চলে আসছে, রাইট, কারণ এখানে তো আর এ নেই। এবারে ওয়াই এর জন্য তাই জন্য আমায় আলাদা করে লিখতে হলো, কারণ আমার তো আর এইখানে যাবে না, এ থাকলে তবেই এক্স হবে, কিন্তু এ তো নেই, আমার ওয়াই আছে, তাই ওয়াই করে মুভ করে আমি যদি দেখি কোনো এক্সট্রা বি না আছে, তার মানে আমি ফাইনাল স্টেজ রিচ করে গেলাম। এবারে এক্সট্রা বি না আছে কখন বুঝবো, আমি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা যদি রিচ করে যাই, মানে ওয়াইকে শুধু মুভমেন্ট করিয়েই আমি হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে পেয়ে গেলাম, রাইট। আরেকটা দেখো নইলে ব্যাপারটা অতটা ক্লিয়ার হবে। ধরো এইটা করছি, রাইট, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে, ভালো করে বুঝবে, এমন ধরো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ
a to the power n, b to the power n, c to the power n is greater than equals to 1 বোঝার জন্য এটা খুব দরকার। ধরো আমার ইনপুট স্ট্রিং এরকম দেওয়া আছে, রাইট, ইনপুট স্ট্রিং ইজ গিভেন লাইক দ্যাট, দিস ইজ বি, ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এগুলো, and this is a, this is a, this is a, আমি ধরো তিনটে b, b, this is b, and this is c, this is c, this is c, and this is blank space, right? So the thing is that in that particular case, তার মানে আমি কি চাইছি, আমি চাইছি প্রথমে আমি এইটাকে x দিয়ে সিম্বলাইজ করব, মুভ করতে 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 একটা b পেলে সেটাকে আমি y দিয়ে সিম্বলাইজ করব, এবং তারপর মুভ করতে গেলে c পেলে সেটাকে ধরো আমি z দিয়ে রাইট করব, রাইট? আমি এইভাবে যেতে চাইছি। তার মানে আবার আমি লেফটে আসব, আবার a পেলে তাকে x দিয়ে করব, আবার b পাবো তাকে y দিয়ে করব, আবার c পাবো তাকে z দিয়ে করব। আমি এইভাবে মুভমেন্ট করতে চাইছি। মানে আমরা কাউন্ট করি না অনেক সময় খেলার সময়, যে যেমন ভাবে করি, তোমায় যদি আমাকে যদি বলা হয়, তুমি নিজে ভাবো, আমাকে যদি কাউন্ট করতে বলা হয় তুমি কি করো? ধরো সাদা, নীল আর লাল যদি গুটি দেওয়া হয় তুমি কি করো? একটা লাল তোলো, একটা সাদা তোলো, একটা গ্রিন তোলো, আচ্ছা তিনটে ম্যাচ করে গেছে, রেখে দিয়েছো। আবার একটা লাল তোলো, একটা সাদা তোলো, একটা, মানে আমরা এইভাবে ম্যাচিংটা করি, রাইট? এখানেও ঠিক একই ব্যাপার, যে একটা লালের করসপন্ডিং একটা সাদা আছে কিনা, একটা গ্রিন আছে কিনা, এরকম ভাবে ম্যাচ করানো হচ্ছে। তো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তারপরে তুমি একদম সিম্পল ভাবে ভাববে, প্রথমে যদি আমি Q0 স্টেটে থাকি, রাইট, আমি যদি a পাই তাহলে আমি x করে রাইটে মুভ করব, এবং রাইটে মুভ করব কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি b তে আসি। তার মানে ও a যদি পাই তাহলে এই রেখে দিচ্ছে এবং r রেখে দিচ্ছে, রাইট? কিন্তু তুমি এখানে আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে, এ কিন্তু y করে দিচ্ছে, তার মানে পরেরটা যখন চেক করবে তার মানে y তো থাকছে, তার মানে y হলেও ও সেটাকে দেখছে না, তার মানে y হলেও ও y করেই রাইটে মুভমেন্ট করছে। কারণ আমি সেকেন্ড কেসটা ভেবে দেখো, সেকেন্ড কেসটা যদি তুমি আরেকটু থিঙ্ক করো, তার মানে তুমি জাস্ট এটা একটুখানি ভাবো, তাহলে বুঝতে পারবে। তার মানে এর পরের বারে কি হবে, ও এটাকে এক্স করে দেবে, এবার যখন মুভ করবে তাহলে তো ওয়াই থাকবে, তার মানে ওয়াইটাকে তো ওয়াই রাখতে হবে, এবং তারপরে তো বিটাকে ওয়াই করবে, রাইট? তাই জন্য ওয়াই থাকলে ওয়াই রেখে রাইটে করে দিচ্ছি। এবারে যদি আমার বি থাকে তাহলে ওয়াই করে আমি রাইটে মুভমেন্ট করছি, এবং আমি একটা স্টেটে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি। এখানে দেখো, যদি আমার বি থাকে তাহলে বি গুলোকে স্কিপ করব, মানে বি থাকলে বি করে আমি রাইটে মুভমেন্ট করব, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানেও একই ব্যাপার, জেড যদি থাকে, আমি তো সেকেন্ড সিটা নিচ্ছি, তার মানে এটাকে জেড যদি যেতে হয়, তার মানে জেড যদি থাকে, ও তো রাইট করে ফেলেছে, সেটাকে জেড করেই আমি রাইটে মুভমেন্ট করছি। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট, আমি যখন সি পাচ্ছি সেটাকে জেড করে আমি লেফটে মুভমেন্ট করছি, এবং আই ক্যান রিচ টু দ্য স্টেট Q3, রাইট? এবারে দেখো Q3 তে মজার ব্যাপার, আমাকে তো আবার পুরোটা ব্যাক করে আসতে হবে। এবারে পুরোটা ব্যাক করা মানে কি, যদি জেড থাকে তাকে জেডে রেখে দেবো, যদি সি থাকে তাকে সিতে রেখে দেবো, রাইট? মানে আমাকে যখন ব্যাক করতে হচ্ছে, আমার সিতে দেখার দরকার নেই, আমি কিন্তু এখানে আছি ধরো। এবার আমাকে যখন ব্যাক করতে হচ্ছে, তাহলে আমি জেড গুলোকে ট্রাভার্স করছি, বি কে ট্রাভার্স করছি, ওয়াই কে ট্রাভার্স করছি, এ কে ট্রাভার্স করছি, যতক্ষণ না এক্সে গিয়ে রিচ করছি, রাইট? তার মানে আমার এখানে ভেবে দেখো, আমি যদি কি পাচ্ছি, জেড পাচ্ছি, জেড থাকলে জেড এ রেখে লেফটে মুভ করছি, রাইট? যদি বি পাই তাহলে বি পেলে বি এ রেখে আমি লেফটে মুভ করছি, যদি আমি ওয়াই পাই ওয়াই পেয়ে ওয়াই এ রেখে লেফটে মুভ করছি, আর যদি এ পাই এ রেখে লেফটে মুভ করছি। তাহলে কতক্ষণ ধরে মুভ করবো? যতক্ষণ না পর্যন্ত এক্স পাচ্ছি, এক্স পেলে এক্স এ রেখে আমি রাইটে মুভ করবো, এবং একইভাবে সেকেন্ড কাজটা করতে হবে। তার মানে তুমি ভেবে দেখো, আমি এখানে এক্স পেলে তো এক্স এ রেখে রাইটে মুভ করছি, তাহলে এ পাবো, এবং এ যদি পাই, রাইট, এ যদি পাই তাহলে আমি কি করব, আবার একই, এটাকে এক্স করে দেবো, রাইট? এবং দেখো এখানে ভালো করে ওয়াই পাচ্ছি, মুভ করে যাচ্ছি, ওয়াই পাচ্ছি, মুভ করে যাচ্ছি। ফার্স্ট যখন বি পাবো তাকে মেক করে ওয়াই করলাম, মুভ করে যাচ্ছি, জেড থাকলে জেড রেখে দিচ্ছি, এবং যদি সি পাই তাহলে আমি জেড রেখে দিচ্ছি, রাইট? সি পেলে আমি জেড রেখে দিচ্ছি, অ্যান্ড দেন এগেন উই আর ব্যাক, রাইট? দ্যাট এ থাকলে এ, ওয়াই থাকলে ওয়াই, বি থাকলে বি, জেড থাকলে জেড, রাইট? দ্যাট উই আর মুভিং টু দিস। এবার এখানে যখন আমি যাচ্ছি তখন দেখো আমার হাতে আর কোনো এ নেই, রাইট? তার মানে এই কন্ডিশনসটা অফার করবে না। তার মানে আমার কি হচ্ছে, আমি এক্স এ গিয়ে থেমে যাচ্ছি, তারপরে কি আছে, আমার ওয়াই আছে আর জেড আছে, রাইট? তারপরে যদি আমি দেখি এখানে, তার মানে all b and all c's are not over, that means if
y, this is a y, we are moving right, and you know that is a q4, and also z z থাকলে আমি রাইটে মুভ করছি, and as well as y y থাকলে আমি রাইটে মুভ করছি, until and unless যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকে তাহলে ব্ল্যাঙ্কে লিখে আমি লেফট, এটা টিউরিং মেশিন হেডটা লেফটের দিকে অ্যালাইন করা থাকে, তাই জন্য আমরা এটা লিখি, আমরা ফাইনাল স্টেট রিচ করছি। সো দ্যাট ইজ দ্য দ্য টিউরিং মেশিনস এইভাবে ওয়ার্ক করে, এইভাবে পুরোটা জিনিস ওয়ার্ক করে। দেখো ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কি বুঝতে